Om-Jnana-Timirandasya Gyananjana-Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri-Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa-sindubhaya-vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going through the Mадхья-лила of the Чайтанья-чаритамриta, and we're on chapter 15. We're hearing about Lord Chaitanya's pastimes in Jagannath Puri. Итак, мы читаем Чайтанья-чаритамриту Мадхья-лилу, 15 главу, и мы слушаем об играх Господа Чайтаньи в Джаганнатхапури. So we heard how Lord Chaitanya observed the festival of Janmashtami at Jagannath Puri, how they would dress up as cowherd boys. Мы читали о том, как Господь Чайтанья наблюдал за праздником Джанмаштами в Джаганнатхапури, и как они все одевались там как пастушки. Another festival which they celebrated, which is described in this chapter, how Lord Chaitanya celebrated the conquest of Lanka when Lord Ramachandra went to Lanka to fight with Ravan. И еще один праздник, который праздновал Господь Чайтанья, было завоевание Ланки, когда Господь Рамачандра прибыл на Ланку, чтобы сражаться там с Раваной. This day is called Vijaya Dasami. Эти дни называются Виджая Дашами. So Lord Chaitanya, along with all of his devotees, they dressed up. This time they dressed up like monkey soldiers. И Господь Чайтанья вместе со своими спутниками нарядились в обезьян, солдат. Lord Chaitanya took the emotion, he showed the mood of Hanuman, and he picked up a large tree branch. И Господь Чайтанья принял настроение Ханумана, и он схватил огромную ветку. And he climbed up the walls of the Lanka fort and began to break it down. И он вскарабкался на стены крепости Ланки и принялся рушить их. Господь Чайтанья принял экстаз Ханумана. Lord Chaitanya was in the ecstasy of Hanuman. And he said in an angry manner, he said, "Where is that rascal Ravan?" И он очень сердито кричал: где этот негодяй Равана? He has kidnapped the universal mother Sita. Он покинул вселенскую матушку Ситу. Now I'm going to kill him and all his family. Сейчас я убью его и всю его семью. Everyone became very astonished to see the ecstasy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все в изумлении смотрели на экстаз Чайтаньи Махапрабху. Everybody began to chant, all glories, Jai, Jai. И все принялись восклицать: слава, слава, Джай, Джай. So Lord Chaitanya and his devotees, they would take part in all the festivals, including, of course, Rasa Yatra. Господь Чайтанья и его преданные принимали участие во всех праздниках, включая, конечно, Раса Ятру. Yeah, Rasa Yatra is when the dancing of Krishna takes place on the full moon night. Раса Ятра — это праздник танца Господа Кришны в ночь полнолуния. And it takes place during the month of Kartik. Он проходит месяц Картика. And another festival at that time also is the Diwali festival. И еще один праздник, который проходит в то время, это Дивали. And that Diwali is also in the month of Kartik, and that's on the dark moon night. Дивали тоже проходит в месяц Картика, но он проходит в ночь новолуния. Another festival also, which Lord Chaitanya took part in, was the Uttana Dwadasi. И еще один праздник, в котором Господь Чайтанья принял участие, это Уттана Двадаши. Yeah. Dwadasi means the day after Ekadasi. Двадаши — это значит день после Экадаши. So all the devotees of Lord Chaitanya would take part in all of these festivals. И все преданные Господа Чайтаньи принимали участие во всех этих праздниках. So one day the two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, were
consulting with each other, and they were sitting together in a solitary place. Однажды два брата, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда, беседовали друг с другом, и они сидели в укромном месте. No one could understand what the two brothers were discussing between themselves. Никто не мог понять, о чем они говорят. But later, all the devotees could guess what the subject matter was. Однако позднее преданные догадались, каков был предмет их обсуждения. And then after, Lord Chaitanya Mahaprabhu called for all the devotees and asked them to go back to Bengal. И через некоторое время Господь Чайтанья позвал всех преданных и попросил их вернуться в Бенгалию. They had all come from Bengal. They'd all come to take part in Rath Yatra, and they stayed for the 4 months of the rainy season. Они все прибыли из Бенгалии на Радха-ятру и оставались в Джаганнатхапуре в течение сезона дождей 4 месяцев. And after 4 months, and Lord Chaitanya is telling him, now it's time you should go back to Bengal. И через 4 месяца Господь Чайтанья сказал им: теперь настало вам время вернуться в Бенгалию. And so in this way, Lord Chaitanya was saying farewell to all of them. И Господь Чайтанья распрощался со всеми ними. And Lord Chaitanya requested them all to return to Jagannath Puri every year to see him. И Господь Чайтанья попросил их каждый год возвращаться в Джаганнатхапури и повидаться с ним. And Lord Chaitanya said you should all come in time to see the cleaning of the Gundicha. Господь Чайтанья попросил их также приходить сюда в то время, когда совершается поборка храма Гундича. Right, the cleaning of the Gundicha temple takes place the day before Rath Yatra. Очищение храма Гундича производится за день до Радха-ятры. So then Lord Chaitanya approached Advaita Acharya, who is the most senior there, and he asked Advaita Acharya with great respect, asked him, please give Krishna consciousness, give devotion to Krishna, to everyone. Затем Господь Чайтанья обратился к Адвайте Ачарье, который был там самым старшим, и он попросил Адвайта Ачарью с великим уважением: пожалуйста, раздавай сознание Кришны, преданность Кришне всем и каждому. Give it even to the lowest of men, the chandalas. Пожалуйста, раздавай его даже самым низким из людей, чандалам. A nice example of Lord Chaitanya Mahaprabhu's order to his devotees. Это прекрасный пример приказания, которые давал Чайтанья Махапрабху своим преданным. Devotion to Krishna is for everyone, even for the low-class people like Chandala. Преданность Кришне существует для всех сословий, даже для чандалов. And we should follow this order because this is coming through the disciplic succession. И мы должны следовать этому указанию, потому что оно исходит от линии ученической преемственности. Coming from Lord Chaitanya to Advaita and Nityananda Prabhu. Оно исходит от Господа Чайтаньи, Адвайты, от Нитянанды Прабху. And we should distribute Krishna consciousness without any discrimination all over the world. Мы должны распространять сознание Кришны без всяких различий по всему миру. We know there are different kinds of men. You have the Brahmanas as the high class men, and you come down to the lower class people, you come to people known as Chandalas, the lowest. Мы знаем, что есть разные классы людей. Высший класс — это брахманы, и далее вы доходите до самого низкого класса — это чандалы. So in the Kali Yuga, everyone needs Krishna consciousness. В Кали-югу всем нужно сознание Кришны. Everyone is feeling the pain of material existence. Все испытывают боль материального существования. Prabhupada said even in the American Parliament, where the Senate, where all the politicians meet, the material existence, the pains are felt there also. Прабхупада говорит, что даже в парламенте, в Сенате Америки, где встречаются все политики, ощущается эта боль материального существования. And Prabhupada quotes how in 1974, on April the 30th, they made a special prayer day. 1974 they made
April the 30th, 1974, in the year 1974, on April 30th, the American Parliament made it that day as prayer day. They wanted everyone to pray. 30 апреля 1974 года американский парламент принял решение сделать день молитвы. 定为这个祈祷日，就在这一天的时候，美国人都会去祈祷。 Yeah, the day was April the 30th. 4月30号. Это 30 апреля. 天是4月30日。 So Prabhupada said, he said, everybody's feeling the effects of Kali Yuga. Прабхупада сказал, все ощущают влияние Кали-юги. 安利年代的影响， And it's brought about because of all the sinful activity. Она является причиной греховной деятельности. 的影响。 So now is the time for the Krishna consciousness movement to distribute love of Krishna all over the world. И сейчас для движения сознания Кришны наступило время распространить по всему миру любовь к Кришне. This is the order of Lord Chaitanya. Это приказ Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya has ordered everyone to become a guru. Господь Чайтанья наказал всем становиться гуру. Everybody in every town and village should be taught the teachings of Lord Chaitanya. Все в каждом городе и деревне, каждый должен учить науке Господа Чайтаньи. We should teach people without any discrimination. Мы должны учить всех без разбора, без различия. The world can become peaceful, happy, И тогда весь мир станет мирным и счастливым. and everyone can glorify Lord Chaitanya. И все смогут прославить Господа Чайтанью. 安雅， So the word Chandala, the Chandala describes the lowest of men. This is talking about someone who's a dog eater. Здесь говорится о чандалах, как о самом низком классе людей, и имеется в виду собакоеды. Even these people can be brought to Krishna consciousness by the mercy of Lord Chaitanya. Даже такие люди могут прийти к сознанию Кришны по милости Господа Чайтаньи. 都能够得到 Krishna 知觉。 Everyone is qualified to get the mercy of Lord Chaitanya. У всех есть качество для того, чтобы получить милость Господа Чайтаньи. So anyone who engages, who is giving Krishna consciousness, if we distribute Krishna consciousness, then that person is very charitable. И каждый, кто дает сознание Кришны, кто распространяет его, является очень милосердным. 善心的人， Materialistic people sometimes recite Srimad Bhagavatam and talk about Krishna. They do it to get money. Иногда материалисты читают Шримад Бхагаватам и беседуют о Кришне, но они это делают, чтобы получить какие-то деньги. They cannot give anything valuable to anyone and everyone. Они не могут дать никому ничего ценного. 给予所有的人以真正的事物。 Only the pure devotees are able to give something valuable. А только чистые преданные могут дать что-то ценное. 人们一些宝贵的东西。 The devotees should have no other desire than service to Krishna. Преданные не должны иметь никаких других желаний, кроме служения Кришне. Then they can give that charity. They can give the most valuable charity by giving Krishna consciousness. И тогда они могут дать самое ценное подаяние сознания Кришны. 这个 Krishna 知觉，这超然的宝贵的财富给别人。 So Lord Chaitanya ordered Nityananda Prabhu, he told Lord Nityananda, go to Bengal and without any restriction, distribute devotional service. 于是 Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде: «Ступай в Бенгалию и распространяй преданное служение без всяких ограничений». So Lord Chaitanya ordered Lord Nityananda to deliver all the Bengalis, give them all devotion. 所以 Итак, Господь Чайтанья приказал Господу Нитянанде освободить всех бенгальцев, всем дать преданное служение. 给予他们奉献服务。 Anybody who comes to Krishna consciousness and follows the regulated principles, then they can go back home, back to Godhead. Любой, кто придет в сознание Кришны и будет следовать регулирующим принципам, он вернется домой к Богу. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati wrote a commentary on this Чайтанья-чаритамрита, and he's commented about this. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур комментировал Чайтанья-чаритамриту, и он писал об этом. 在评注中说到，
he says that there's a class of devotees who are called Prakrita Sahajyas, and they think Lord Nityananda is an ordinary human being. И он писал о том, что есть такой класс людей, Пракрита Сахаджи, которые считают Господа Нитянанду обычным человеком. And they tell people that Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered Lord Nityananda Prabhu to go back to Bengal from Orissa. И они говорят людям, что Господь Чайтанья велел Господу Нитянанде вернуться в Бенгалию из Ориссы. And they told him to they say that Lord Chaitanya told him to go back and get married and beget children. Они утверждают, что Господь Чайтанья велел ему вернуться назад, жениться и завести детей. Это великое оскорбление Господа Нитянанды. This kind of offense, this is an atheistic remark. Это оскорбление, это атеистическое замечание. People like this, they think Lord Nityananda to be like one of them. They think he's an ordinary human being. Такие люди думают, что Господь Нитянанда подобен им, он обычное человеческое существо. They don't understand Lord Nityananda's identity, that he is actually Vishnu Tattva. Они не понимают, кем является Господь Нитянанда на самом деле. Они не понимают, что он Вишну Таттва. He's on the level of Vishnu. Он находится на уровне Вишну. So they think Lord Nityananda is an ordinary human being. Они думают, что он обычное человеческое существо. So this is a business of mental speculation. Это занятие тех, кто занят ментальными измышлениями. These people think the material body. They think these people in this consciousness, they think the material body, they accept the material body as themselves. They think they're the body. Люди с таким мышлением принимают свое тело за самих себя, то есть они думают, что они и есть это материальное тело. The material body is made up of 3 elements: mucus, bile and air. Материальное тело состоит из 3 элементов: слизи, желчи и воздуха. So they think Lord Nityananda's body was material and it was just meant for sense gratification. Они думают, что тело Господа Нитянанды материально и предназначено для чувственных наслаждений. So anyone who thinks like this, then they're going to go to the darkest region of hell. И все, кто так думают, отправятся в темнейшие районы ада. People who are after money and women, they're in this. They're simply self-interested. They're just like business people. Те люди, которые гоняются за деньгами и женщинами, интересуются только собой. Это такие деловые люди. So they can, because of their way of thinking, they can speak many things against the scriptures. Из-за такого мышления они говорят множество вещей, которые противоречат священным писаниям. They will do money. They will have businesses to make money just by cheating innocent people. И их занятие просто делать деньги, обманывая обычных людей. But they try to support their business by telling so many lies about people like Lord Nityananda. И они поддерживают свой бизнес, говоря неправду о таких личностях, как Господь Нитянанда. We should understand Lord Nityananda is the expansion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мы должны понять, что Господь Нитянанда — это экспансия Господа Чайтаньи Махапрабху. So he is the very most merciful incarnation. Это наиболее милостивое воплощение. We should never think of him as being an ordinary human being. И мы никогда не должны думать о нем как об обычном человеке. And don't think also that he's just someone like the Prajapatis. The Prajapatis were people ordered by Brahma to increase the population. Также мы не должны думать о нем как о Праджапати, то есть о тех личностях, которых Брахма уполномочен совершать процесс творения. Yeah. So Nityananda should not be considered somebody just for sense gratification.
То есть нельзя считать, что Господь Нитянанда предназначен для чувственных наслаждений. 欢享乐的人。 But some professional people, they support this idea and they say these kind of things. 但是呢， Однако некоторые профессионалы поддерживают такие идеи и говорят подобные вещи. But this kind of thinking about Lord is not found in any authorized scripture. Однако такое мышление не основано на авторитете священных писаний. 说法呢，并没有受到启示经典的这个支持。 There's nothing to support these statements, these kind of statements made by these people criticizing Lord Nityananda. There's nothing to support it. Такие люди, которые являются критиками Господа Нитянанды, ни на что не опираются. 得到任何权威经典的这个证据。 But you get people who are professionals, they're distributing Krishna Bhakti as a business, and they will talk these things. Однако мы можем встретить таких так называемых профессионалов, для которых 然后他们就是сознание Кришны является бизнесом, и они говорят такие вещи. Krishna Bhakti，实际上他们的这种说法是得不到任何支持的。 So Lord Chaitanya ordered Lord Nityananda he should go to Bengal, and he also gave Lord Nityananda different devotees as assistants to go with him. 所以这场 Итак, Господь Чайтанья велел Господу Нитянанде отправиться в Бенгалию, и Он также дал ему несколько спутников, чтобы те сопровождали его. 奉献者和他同去。 He was given, the names were people like Ram Das, Gadadhar Das, and 他给 others. 了李 Это были Рам Дас, Гададхар Дас и другие. Das 嘎达大 Das 其他的一些助手。 And Lord Chaitanya told Lord Nityananda, I'm giving them to you to assist you. 就是 И Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде: я даю их тебе, чтобы они тебя сопровождали. 来协助你。 And Lord Chaitanya also told Lord Nityananda that sometimes I will also come to see you. И Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде: иногда я буду тебя навещать, But I may keep myself invisible, and I will watch you dance. 但是呢，我 я останусь невидимым, однако я посмотрю, как ты танцуешь. 看你跳舞。 So then Lord Chaitanya spoke with Srivas Pandit, and he put his arm around his neck, and he began to speak to him in sweet words. Затем Господь Чайтанья стал разговаривать с Шривасом Пандитом. Он обвил свои руки вокруг его шеи и сказал ему нежные слова. Of course, Srivas Pandit, Lord Chaitanya had spent a lot of time at the home of Srivas Pandit. And they'd had the kirtan, every night in the home of Srivas Pandit. Господь Чайтанья проводил много времени в доме Шриваса Пандита. Каждую ночь они проводили там киртан. 时间，他们每天晚上都会在雪瓦斯潘迪特的家中举行课程。 It said many of the pastimes of Lord Chaitanya took place in the home of Srivas Pandit. Множество игр Господа Чайтаньи прошли в доме Шриваса Пандита. 潘迪特的家中， So Lord Chaitanya loved Srivas Pandit very much, and he requested him, he said, you please perform congregational chanting daily. Господь Чайтанья очень любил Шриваса Пандита, и он попросил его: пожалуйста, каждый день собирай общину и воспевайте. 集体的唱诵散课场。 And you should know that I shall also dance in your presence. И тебе следует знать, что я буду танцевать в твоем присутствии. And you will be able to see me dancing, but not others. И ты сможешь видеть меня танцующим, но другие не смогут. 他人却看不到。 Then Lord Chaitanya said, I want you to take this prasadam of Lord Jagannath and also take this cloth and deliver them to my mother, Sachi Devi. И потом Господь Чайтанья сказал: я хочу, чтобы ты взял этот прасад от Господа Джаганатхи. И, пожалуйста, возьми вот эту одежду и передай ее моей матери Шачи Деви. 交给我的母亲 Sachi Devi。 Yeah, the cloth was also from the clothes of Lord Jagannath. 这块 Эта одежда также была частью одежды Господа Джаганатхи. So Lord Chaitanya told Srivas, he said, offer all obeisances to my mother and please request her to forgive my offenses. 就查他 Он сказал: пожалуйста, передай мои поклоны моей матери и попроси прощения за все мои оскорбления. 请求他原谅我的冒犯。 And then Lord Chaitanya explained, he said, I have given up the service of my mother and
and become a sannyasi. Господь Чайтанья продолжал: я бросил служить своей матери и вместо этого стал саньяси. 我接受了萨尼亚西的境界。 And Lord Chaitanya said, actually, I should not have done this. На самом деле я не должен был этого делать, Because by doing this, I have destroyed my religious principle. поскольку, сделав это, я попрал свои религиозные принципы. Lord Chaitanya continued, he said, I am under the control of the love of my mother. Я нахожусь под контролем любви своей матери, And it's my duty to serve her in return. и моя обязанность служить ей в ответ. But instead of doing so, instead of serving her, I've accepted this sannyas, the renounced order. Но вместо того, чтобы служить ей, я принял саньясу, отреченный уклад жизни. Lord Chaitanya said, certainly this is the act of a madman. Это было действием безумца. 因为 But a mother is not offended by her mad son. 但是因为 Однако сумасшедший сын не оскорбляет мать. 疯子儿子的冒犯， And my mother knows this, my mother is not offended by me. 我的母亲 Поэтому моя матушка не обижается на меня. 我冒犯了她。 Lord Chaitanya said, I had no business to accept the renounced order. Я не имел права принимать отреченный уклад жизни. 说萨利亚西气绝阶神的境界呢？ No, I had no business, I had no right, I had no qualification. То есть я не имел квалификации его принимать, у меня не было соответствующих качеств. 萨利亚西的境界， And I gave up my love for my mother. 我放弃了我对我 Я отбросил любовь к своей матери. That was my real property. Это было мое настоящее достояние. When I did that, when I became a sannyasi at that time, I was in a crazy state. И когда я сделал это, когда я принял саньясу, я был словно сумасшедший. 状态。 Lord Chaitanya said, anyway, I'm staying here at Jagannath Puri just to follow her orders. Но в любом случае я живу в Джаганнатхапуре, чтобы следовать своему укладу. Mother Sachi didn't want Lord Chaitanya to go all the way to Vrindavan. She wanted him to stay at Jagannath Puri. Матушка Шачи не хотела, чтобы Господь Чайтанья отправился во Вриндаван. Она хотела, чтобы он остался в Джаганнатхапуре и жил там. Because she said Vrindavan and Mayapur or Navadvip are like two rooms in one house. Она сказала, Джаганнатхапуре и Майяпур это как две комнаты в одном доме. Like two rooms in one house, yeah. If you live in one house, even though you live in a different room, then you know what's going on in the other room. Если ты живешь в доме с несколькими комнатами, то даже если ты вышел из одной комнаты в другую, ты знаешь, что происходит в первой. 房间就是当另一个房间里发生什么事情的时候，另外一个房间也能知道。 Yeah. So all the time people are coming from Jagannath Puri to Mayapur, back and forth. Люди ходят из Джаганнатхапури в Майяпур туда-сюда. 回到玛雅谷，来来回回。 So Mother Sachi wanted Lord Chaitanya would stay in Puri because then she could get regular news about her son. Матушка Шачи хотела, чтобы Господь Чайтанья остался в Джаганнатхапуре, чтобы получать о нем регулярные вести. 收到主的信息， So she requested Lord Chaitanya, you go to Jagannath Puri. 所以Поэтому она попросила Господа Чайтанью, пожалуйста, ступай в Джаганнатхапуре. Don't go all the way to Vrindavan. If you go to Vrindavan, it will be hard for me to get news. 萨西 Не ходи во Вриндаван. Если ты уйдешь туда, то для меня будет очень сложно получать оттуда вести. 他的消息了。 So Lord Chaitanya said, I've come to Jagannath Puri under her order. 所以说， Господь Чайтанья сказал, я пришел в Джаганнатхапуре по ее указанию. 那布里 But sometimes I also go to see her. Однако иногда я ухожу, чтобы увидеть ее лотосные стопы. And Lord Chaitanya said, actually, I go daily to see her lotus feet. На самом деле, я каждый день хожу, чтобы взглянуть на ее лотосные стопы. And Lord Chaitanya said, Mother Sachi can feel my presence, but she doesn't believe it to be true. Он сказал, моя мама чувствует мое присутствие, однако она не может в него поверить. 信这是真的。 And Lord Chaitanya described, he said, one day my Mother Sachi had offered food to the shalagram form of Lord Vishnu. И Господь Чайтанья рассказал, однажды моя мама Шачи совершала подношение пищи Господу Вишну в форме шалаграма. She offered rice
cooked. Она предлагала ему рис. She offered rice with many different vegetables and spinach and banana flour, curry. Она предлагала рис со множеством овощей, со шпинатом, с цветами банана, карри. And she had nice neem leaves and pieces of ginger with lemon. И там были листья нима, а также лимон с имбирем. 还有淋巴叶子做的炸的一些菜，还有这个放了柠檬的姜。 And then there was yogurt and milk and sugar candy. С йогуртом, молоком и сахарным тростником. 糖果。 So Lord Chaitanya used to enjoy all of this kind of food. И Господь Чайтанья всегда наслаждался такой едой. 所有的这些食物。 So Lord Chaitanya describes Mother Sachi would take the food on her lap, and she was crying to think that all that food was very dear to her son, Nimai. Он сказал, мама Шачи взяла эту еду себе на колени, и она плакала, потому что она думала, что вся эта еда так нравится ее сыну Нимаю. 想这些食物都是他亲爱的儿子尼麦非常喜欢的。 Mother Sachi was thinking, my son Nimai is not here. Who will take all this food? Who will eat all this food? Она думала, сейчас моего сына Нимая здесь нет, и кто же будет все это есть? 接受这些食物呢？ And Lord Chaitanya just said, Mother Sachi meditated upon him in this way, and her eyes filled with tears. Господь Чайтанья продолжал. Мама Шачи медитировала над едой таким образом, и ее глаза наполнялись слезами. So while Mother Sachi was thinking about Nimai and crying, Lord Chaitanya said, I immediately went there and I ate everything. И пока матушка плакала, поглощенная всеми этими мыслями, Господь Чайтанья поспешил туда и все съел. 立刻充满的这个赶过去。 And when Mother Sachi saw that the dish was empty, then she wiped all her tears away. И когда мама Шачи увидела, что еда уже съедена, она утерла слезы. 抹掉他的眼泪。 But then she began to wonder, who has eaten all the food? 但是 Однако она пришла в недоумение, кто же съел всю еду? 食物到底是被谁吃了呢？ Why is this plate empty? Почему поднос пустой? She could not understand that Bala Gopala had eaten it all. Bala Gopal means Lord Krishna had eaten everything. Она не могла понять, как это Бала Гопал все съел. 以为是 А Бала Гопал значит, что это Господь Кришна все съел. 巴拉多帕，也就是主 Krishna。 So Mother Sachi began to wonder what had happened. 所以 И мама Шачи продолжала недоумевать, что же произошло. 发生了什么呢？ And she thought, maybe I offered the empty plate in the beginning. Maybe I didn't put anything on the plate. И она подумала, может быть, я с самого начала предложила пустой поднос и не поставила на него еду. 可能是我没有在这个盘子里放任何食物呢。 And then she thought, maybe some animal has come and eaten everything. И она подумала, может быть, какое-то животное пришло и все съело. Maybe by mistake, I did not put any food on the plate. Может быть, по ошибке я не поставила еду на поднос. 然后我没有在这些盘子里放任何食物。 But then she went into the kitchen and she saw all the pots. 然后呢， Однако потом она отправилась на кухню и посмотрела там во все горшки 看厨房 и кастрюли. 罐子， And she saw all the pots were still filled with rice and vegetables. И она увидела, что все горшки полны рисом и овощами. 米饭和蔬菜。 So there was a doubt in her mind. She was puzzled what had happened. И в ее уме поселилось сомнение, и она стала гадать, что же произошло. 发生了什么？ So she called for the servant. They had one servant in the home. His name was Ishan. 于是他 И она тогда позвала слугу. У них там был один слуга, его звали Ишан. 上 And she got Ishan to clean the place again. And then she offered another plate to Gopal. Она позвала Ишану, велела ему все помыть и предложила Гопалу все еще раз. 然后要他拿来另一盘的供奉。 Lord Chaitanya explained, he was explaining to Srivas, he said, now, whenever she prepares some good cooked food and wants to feed it to me, she cries in anxiety. 这是 И Господь Чайтанья продолжает рассказывать все это Шривасу Пандиту. И он говорит,
И теперь, когда бы она не приготовила какую-то вкусную еду 好吃的， и хотела бы предложить ее мне, она плачет в волнении. 他就会非常着急的哭。 So Lord Chaitanya said, I'm obliged by her love. I have to come there to eat. Господь Чайтанья продолжал: ее любовь вынуждает меня приходить туда и все съедать. 所以我被迫带到那里去吃东西。 And Mother Sachi knows all this internally and she feels happiness. 而萨琪母亲 И внутри себя матушка Шачи все чувствовала и была счастлива. 非常的高兴， But externally she doesn't accept it. She doesn't believe. Однако внешне она не принимает этого и не верит. Lord Chaitanya describes there was an incident took place on the last Vijayadashami day. Господь Чайтанья сказал, что все это произошло в день Виджая-дашами в последний раз. So Lord Chaitanya told Srivas, you can ask her about this incident and make her believe that I actually go there. И Господь Чайтанья сказал Шривасу: ты можешь спросить ее об этом случае и убеди ее, что я действительно был там. 从而呢让他相信我真的是去到那里把食物吃了。 So while Lord Chaitanya was describing all this, he became a little overwhelmed. It was very Говоря все это, Господь Чайтанья разволновался, поскольку все это было для него болезненно. But he wanted to finish saying goodbye to all the devotees, so he remained patient. Однако он хотел все это закончить, попрощаться с преданными, и поэтому он сохранял спокойствие. So Lord Chaitanya then spoke, next person he spoke to was to Raghava Pandit. И следующий, с кем Господь Чайтанья заговорил, был Рагава Пандит. 潘迪特说了一番话， Lord Chaitanya told Raghava Pandit, he said, I'm obliged to you due to your pure love for me. 主持人 Господь Чайтанья сказал ему: я в долгу перед тобой за твою чистую любовь ко мне. 非常感激于你。 So Lord Chaitanya informed everyone. He said, I want to tell you about the pure devotional service rendered to Krishna by Raghava Pandit. Господь Чайтанья сказал всем: я хочу вам всем рассказать о том чистом преданном служении, которое совершал Рагава Пандит. Raghawa Pandit 是如何为主 Krishna 做出纯粹的奉献服务的？ Yeah, Raghava Pandit's service was supremely pure and very special. Служение Рагава Пандита было в высшей степени чистым и очень особенным. Lord Chaitanya says, just hear about his offering of coconut. 主查探要说 Сейчас послушайте, пожалуйста, о предложении кокосов. So the coconuts were sold at the price of 5 gandas each. Они продаются по 5 гант за штуку. So he already had hundreds of trees and millions of fruits. У него уже есть сотни деревьев, которые дают миллионы плодов. But he was still very eager to hear about the place where the coconuts were very sweet. Однако он очень стремится узнать о тех местах, где кокосы очень сладкие. 有非常甜的那种椰子。 So Raghava Pandit collected coconuts from a place which was 20 miles away. 就像这样， Рагава Пандит собирал кокосы с мест, которые были на расстоянии 20 миль. 方来收集这些椰子， He would go to so much trouble just to get the best coconuts to offer to his deity. 他为了向 Он проходил через большие трудности, разыскивая кокосы для предложения своим божествам. And he would pay 4 panas each for them. И каждый плод стоит 4 паны. 4帕纳的价格， Every day, 5 to 7 coconuts are clipped and put into water to keep cool. 每一天 И каждый день он берет 5 или 7 кокосов и кладет их в воду, чтобы они были холодные. 皮，然后把它们泡到水里，让它们放凉。 So when it comes time for offering to the deity, the coconuts are again clipped. It means they cut off the skin on the outside and they clean them. И когда наступает время подношения Боге божествам, он срезает с кокосов верхушку и чистит их. 削掉鱼刺，并且被洗干净。 And then they make holes, then they would make holes in the top of them, and then they're offered to Lord Krishna. Он делает у них в верхушке отверстия и тогда предлагает их Господу Кришне. 然后被供奉给 Krishna。
And Lord Krishna would drink the juice from these coconuts. And sometimes the coconuts are left drained with no water in them. Lord Krishna would drink all the water. И Господь Кришна пьет сок кокоса. Иногда после этого кокосы оказываются пустыми, в них уже нет сока, поскольку Господь Кришна все выпил. And at other times the coconuts would remain filled with water. Но иногда в них остается сок. So when Raghava Pandit saw that the water had been drank from the coconuts, he would be very pleased. И когда Рагханат видит, что в кокосах нет воды, он счастлив. So then he would break the coconut and he would take the coconut pulp from inside the coconut and he would put it on another plate. Тогда он берет этот кокос, раскалывает его, вытаскивает оттуда мякоть и кладет ее на другой поднос. He would offer the pulp and he would meditate outside the temple door. Он предлагает эту мякоть и медитирует, выйдя из храма. And Lord Krishna would eat the pulp and leave the plate empty. И Господь Кришна съедает всю мякоть, и поднос остается пустым. Sometimes after eating the pulp, Krishna will put another pulp, more pulp there again. И иногда, съев всю мякоть, Господь Кришна снова кладет ее туда, то есть снова наполняет поднос. So Raghava Pandit would see all this and his faith would be very strong. И Рагава Пандит видит это все, и его вера укрепляется. He would float in an ocean of love. Он погружается в океан любви. So one day, Lord Chaitanya is describing, one day it happened that 10 coconuts were prepared and brought by a servant to offer to the deity. Вот Господь Чайтанья продолжал рассказывать. Однажды слуга принес 10 кокосов, и они были приготовлены для подношения божествам. So when the coconuts were brought, there was not much time to offer them because it was already late. И когда их принесли, уже осталось не так много времени для предложения, поскольку было уже поздно. And the servant was holding the container of coconuts. He was standing at the door. И слуга стоял в дверях, держа этот поднос с кокосами. So at that time, Raghava Pandit saw that the servant touched the ceiling above the door and then touched the coconuts with the same hand. Но Рагава Пандит увидел, что слуга коснулся рукой косяка, а потом этой же рукой коснулся кокосов. So when Raghava Pandit saw that, he said, people are always coming and going through that door. И Рагава Пандит сказал: о, люди все время входят и выходят в эту дверь. And the dust from their feet blows up and touches the ceiling. И пыль с их стоп поднимается и оседает на этом косяке. So Raghava Pandit told the servant, after you touch the ceiling above the door, you've touched the coconuts. И Рагава Пандит сказал слуге: ты коснулся сначала этого косяка, а потом коснулся кокосов. So now these coconuts cannot be offered to Krishna because they have been contaminated. И теперь эти кокосы нельзя предлагать Господу Кришне, поскольку они осквернены. So we should understand that Raghava Pandit was not a crazy person with just some cleansing phobia, a strong desire to clean everything. И мы должны понять, что Рагава Пандит не был сумасшедшим. У него не было мании чистоты, вы знаете, такое неодолимое желание всегда все мыть. No. Raghava Pandit was not a crazy person. Нет, неправильно. Рагава Пандит не был сумасшедшим. Он не был им. Some people, they're very attached to cleaning, to being very clean. У некоторых людей есть такая ненормальная привязанность к чистоте, к тому, чтобы все мыть всегда.
But we should understand, Raghava Pandit did not belong to the material world. Мы должны понять, что Рагава Пандит не принадлежал к материальному миру. Raghava Pandit was an eternal servant of Krishna. Он был вечным слугой Господа Кришны. And he saw everything in relation to the service of Krishna. И он видел все в связи со служением Кришне. So he was always thinking how he could serve Krishna with everything. Он всегда думал о том, как бы всем служить Кришне. So sometimes you get neophyte devotees, they want to imitate Raghava Pandit. Иногда мы встречаемся с преданными неофитами, которые хотят имитировать Рагава Пандита. But that kind of imitation will not help anyone. Однако такое подражание никому не поможет. We should understand that on the transcendental platform, nothing is higher or lower, and nothing is pure or impure. Мы должны понять, что на трансцендентном уровне ничто не является ни низким, ни высоким, ни чистым, ни нечистым. On the material platform, we can make a distinction between something being good and something bad. На материальном уровне мы различаем, что-то есть хорошее, а что-то плохое. But on the spiritual platform, everything is of the same quality. Однако на духовном уровне все является равного качества. Yeah, there's no good or bad. It's all absolute and spiritual. Нет ничего ни хорошего, ни плохого, все является абсолютным и все является духовным. So if we're thinking something is good or something is bad, this is just the mind. Если мы думаем, что что-то хорошее, а что-то плохое, то это просто ум. Yeah, if you say this is good and this is bad, this is all mistake. This is all wrong. Если мы думаем, что что-то хорошее, а что-то плохое, то это все является ошибкой, это все неправда. It's just the working of the mind. Это просто работа ума. So Lord Chaitanya said, this is just see the nature of Raghava Pandit's service to Krishna. Господь Чайтанья сказал, просто взгляните на природу преданного служения Рагхава Пандита. He would not accept the coconuts, and he threw them over the wall. Он не принял эти кокосы, и он просто их выбросил. So Raghava Pandit's service is based on pure love, and conquers the whole world. Служение Рагхава Пандита основывается на чистой любви, и оно способно покорить весь мир. So after this, Raghava Pandit got some other coconuts, and he got them cleaned, and with great attention he offered them to Krishna. Затем Рагхава Пандит велел принести другие кокосы, почистил их, отрезал им верхушки, и затем со всем вниманием предложил их божеству. And not only does he do this with coconuts, he will collect from the different villages, he will collect all the best first-class fruits. И он такое делал не только с кокосами, он собирал со всех деревень лучшие фрукты. And mangoes, Манго, oranges, апельсины, jackfruit, джекфрут. All these different fruits. If he heard about a nice fruit, he would get it to offer to the deity. Разные фрукты. Как только он слышал о каком-то хорошем фрукте, то он сразу же приобретал его, чтобы предложить божеству. And Raghava Pandit would get all the fruits, even from faraway places. He would bring them, and he would pay a high price to get them. Таким образом, Рагхава Пандит собирает фрукты даже из очень отдаленных мест. Ему их привозят, и он платит за них очень дорого. And then he would clean them and offer them to the deity. И он их все моет, чистит и потом предлагает божествам. And then also he would do the same thing. He would prepare spinach and other different vegetables to offer to Krishna. И затем он таким же образом готовил шпинат и другие овощи для того, чтобы предложить их Кришне. Yeah, all different fruits and sweets and radishes and powdered rice. Разные фрукты, сладости, редис, рисовые хлопья. He would make cakes and sweet rice, condensed milk.
他会做一些 пирожные, сладкий рис, сгущенное молоко. He would do everything with a lot of attention and devotion. 他是怀 И все он делал с великим вниманием и 有 преданностью. 这些食物的。 And he was very careful about the conditions in which he would cook. He'd make sure everything was very pure and clean. И он очень заботился о состоянии сознания, в котором он готовил, и о том, чтобы все было очень и очень чисто и аккуратно. 非常纯粹的这种状态下准备出来。 He wanted to make sure the food was always first class and very delicious. Он очень заботился о том, чтобы пища была первоклассной и очень изысканной. 非常美味的。 Lord Chaitanya was describing all about the service of Raghava Pandit. 对，就 И Господь Чайтанья рассказывал о служении Рагава Пандита. 我从事的这些服务。 He said he offers all kinds of pickles. 他说的 Он предлагает ему также всевозможные соленья. 咸菜， And he would offer different kinds of clothes and scents and ornaments. 还有 Он предлагает ему также всевозможную одежду, и благовония, украшения. Everything, it would be the best of everything. 所有 И все должно быть самым лучшим. 最优良的。 So Raghava Pandit liked to serve Krishna in this very wonderful way. Nobody could equal him. Вот Рагава Пандит любит служить Господу таким удивительным образом, и ему нет равных. 没有人能够达到他的水准。 Everyone was very satisfied just to see him. 那仅仅 И все были удовлетворены, просто видя его. Then Lord Chaitanya embraced Raghava Pandit. И потом Господь Чайтанья обнял Рагава Пандита. Then Lord Chaitanya offered all the other devotees similar respect. 在这 Затем Господь Чайтанья выразил всем преданным такое же почтение. 着同样的敬意，向所有其他的奉献者道别。 Lord Chaitanya told to Shivananda Sen, he said, I want you to take care of Vasudev Datta very nicely. Затем Господь Чайтанья сказал Шивананде Сене: «Я должен хорошо позаботиться о Васудеве Датте». Lord Chaitanya explained, he said, Vasudev Datta is very liberal. He'll give everything away. Господь Чайтанья сказал: «Васудева Датта очень щедр, он все раздает». 是把他的东西派发出去。 Lord Chaitanya said, every day, whatever income Vasudev Datta gets, he will spend it all. He doesn't keep any balance. Господь Чайтанья сказал: «Все, что бы он ни зарабатывал, он раздает, он ничего даже не оставляет про запас». 这些收入全部花掉，他不会留任何的余额。 But Vasudev Datta is a householder. He needs to save some money. Однако Васудева Датта домохозяин, он должен иметь какие-то деньги. But he's not doing it. He's not saving any money. So it's very difficult for him to maintain his family. Однако он так не делает, он не приберегает деньги, поэтому ему сложно поддерживать семью. So Lord Chaitanya said to Shivananda Sen, please take care of Vasudev Datta's family affairs. 因此主 И Господь Чайтанья сказал Шивананде Сене: «Пожалуйста, позаботься о нуждах семьи Васудева Датты». I want you to become his manager and make proper adjustments. Господь Чайтанья продолжал: «Пожалуйста, стань у них управляющим и позаботься обо всем». Vasudev Datta and Shivananda Sen, they were living near to each other in the same village. Васудева Датта и Шивананда Сена жили рядом друг с другом в одной деревне. 村庄就是住得很近。 Yeah, there was a village. It was called Kumarahata. Эта деревня называлась Кумарахатта. 哈塔 And they were both living there near to each other. So they were friends. И они жили там рядом друг с другом и дружили. 哈塔的这个村庄，他们离得非常近，他们都是朋友。 So Lord Chaitanya requested them. He said, I want you to come every year and bring all the devotees with you to the Gundicha festival. Господь Чайтанья сказал: «Я хочу, чтобы ты приходил каждый год и приводил с собой всех преданных на праздник Гундича». 我们一起来参加贡地茶的节日。 And Lord Chaitanya said to Shivananda Sen, I want you to maintain all of the devotees also. When you bring them here, you have to take care of them. Господь Чайтанья сказал Шивананде Сене: «Я хочу, чтобы ты поддерживал всех преданных, а когда ты будешь вести их сюда». 再来和你一起来的时候，我也希望你维系这些奉献者们。 Lord Chaitanya
then made a special invitation to all the people from the village of Kulinagram. Затем Господь Чайтанья сделал особое приглашение жителям деревни Кулинаграм. 奉献者们发出了特别的邀请。 Lord Chaitanya said, I want you to come every year and I want you to bring silk ropes which we can use to carry Lord Jagannath during the Rath Yatra festival. Господь Чайтанья сказал им: я хочу, чтобы вы прихватили с собой шелковые веревки, и мы их используем на Радха-ятре, 让他们每年 чтобы вести Господа Джаганнатху. 可以用在这个弹车节的时候，绑住这个主加格纳神像。 Yeah, they need big ropes because the Jagannath deities are very heavy. Нам нужны большие веревки, потому что Господь Джаганнатха очень тяжелый. 是非常重的，所以他们需要很粗的绳子。 They would use the silk ropes to lift the deities, to move the deities. 他们 Мы используем шелковые веревки для того, чтобы вести божества. 将这个神像给绑住，然后从而能够移动这个神像。 Then Lord Chaitanya said, there's one man from Kulinagram named Gunaraj Khan. 就在他 Затем Господь Чайтанья продолжал: в деревне Кулинаграм есть человек по имени Гунарадж Кан. 叫 Gunaraja Khan, yeah. So he's written a book called Krishna Vijaya, Sri Krishna Vijaya. 这个 Он написал книгу Кришна Виджая. 大家看的这个人呢，写了一本书，叫做《Sri Krishna Vijaya》。 And in that book, he wrote a sentence where he shows the love of, that he has ecstatic love of Krishna. И там у него есть некоторые предложения, которые выказывают его экстатическую любовь к Кришне. So this book, Krishna Vijay, this is a book of poems. It's said to be the first poetry book written in Bengal. И эта книга Кришна Виджая представляет собой стихи. И это первые стихи, которые написаны на бенгальском языке. 这本书呢，被认为是用孟加拉语写的第一本诗集。 So the book was written in very plain language, and even half-educated Bengalis could read it. 这本书呢， Книга эта написана очень простым языком, так что даже малообразованные бенгальцы могут ее читать. 一些孟加拉人也能够读懂。 Even common people who didn't know the alphabet very well could read the book and understand it. 甚至呢，那些 Даже простые люди, которые едва знают буквы, могут ее читать и понимать. Language is very simple, and the poetry is not very sweet. Язык очень прост, и поэзия не очень красивая. 它是非常简朴的，非常简单的，而且这个诗歌呢，听起来不是很甜美， But the book is still popular. 但是呢， Однако эта книга все еще популярна. 非常的著名。 Every bookstore will keep a copy of this book. 每一个书 Она есть в каждом книжном магазине. 一本这本书的复制品。 And this book's very valuable for people who are interested to advance in Krishna consciousness. И эта книга особенно ценна для тех, кто хочет развиваться в сознании Кришны. 奉献者们的真爱。 So this devotee, Gunaraj Khan, he was one of the top, of the best of the Vaishnavas. 这个 Этот преданный Гунарадж Кан был одним из лучших 他 вайшнавов. 是一名这个非常卓越的一个外士拉瓦。 And he translated the 10th and the 11th canto of Srimad Bhagavatam so that it could be understood by common people. Он перевел 10-ю и 11-ю песни Шримад Бхагаватам, поэтому его нельзя считать обычным человеком. 让人们能够明白这个圣典摩伽瓦坛第10篇和第11篇当中的内容。 So the book was very much praised by Lord Chaitanya, and he said it's very valuable for all the Vaishnavas. 所以 Господь Чайтанья высоко оценил эти книги и считал их очень ценными для вайшнавов. 巴哈帕布的赞扬，而且他说呢，这本书对所有外士拉瓦来说都是非常宝贵的。 So the title Khan was given to him. Khan, it's like a Muslim name, but this title was given to him although he was a Hindu. И титул Кан был пожалован ему, несмотря на то, что он был хинду, хотя это является мусульманским титулом. 印度教徒。 So there's a big description about all the family members, the descendants from this family. 所以呢， И здесь дается подробное описание всего его рода и семьи, и наследников. 做了一些区分。 So this man Gunaraj Khan,
was a very wealthy man and he was very well known. 这个 Этот человек, Гунарадж Кхан, был очень богат и широко известен. 而且他非常的有名。 And he had his palace where he lived, and his fort and the temples are still existing. Дворец, где он жил, и крепость, и храм до сих пор еще существуют. So he was a very opulent man. Он был очень богат. 非常富裕的人， And he never cared about artificial aristocracy, about being born and coming into a big family artificially. 但是呢，他是 И при этом он никогда не принадлежал к показной аристократии. 就是来自于一个贵族什么的。 So this Gunaraj Khan, he had written in his book, he said, Krishna, the son of Nanda Maharaj, is my life and soul. И в одной из его книг есть такие строки: «Кришна, сын Нанды Махараджа, является моей жизнью и душой». Krishna Nanda Maharaja 之子是我的生命和灵魂。 So when Lord Chaitanya read this, Lord Chaitanya said, by this statement, then I am sold into the hands of all the descendants of Gunaraj Khan. 主财坛要说到， И Господь Чайтанья сказал: «Эти слова делают меня вечным должником потомков Гунараджи Хана». Lord Chaitanya said to this, he said to Gunaraj Khan, he said, what to speak of you, even a dog that lives in your village is very dear to me, because you are so dear to me. И Господь Чайтанья сказал Гунараджа Хану: «Если даже собака, которая живет в твоей деревне, дорога мне, и это потому, что ты так дорог мне». 非常亲切的，你对我来说是非常亲切的。 So then there's a person called Ramananda Vasu and Satyaraj Khan, they both came to Lord Chaitanya and they put questions to the lotus feet of Lord Chaitanya. 在这之后有 Затем Рамананда Васу и Сатьяраджа Хан склонились к лотосным стопам Господа Чайтаньи, 在 желая задать вопрос. 菩萨向他提出一些问题。 So these questions are very special, very important. These questions which are put and how Lord Chaitanya answers them are very instructive. Это вопрос особый и очень важный, 有重 и ответ Господа Чайтаньи на него очень поучителен. 而且在这个主的对他们的这些问题的回答当中，有很多的训示。 So Satyaraj Khan said to Lord Chaitanya, he said, I'm a householder, I'm a materialistic man. I do not know how to advance in spiritual life. Сатьярадж Хан сказал Господу Чайтанье: «Я домохозяин, 亲爱的主， я материалист, и я не знаю, как развиваться в духовной жизни». 灵性生活当中进步。 So he said, I submit myself unto your lotus feet, and I ask you to give me orders. И он сказал: «Я предаюсь твоим лотосным стопам и прошу твоего указания». 这些训示， So Lord Chaitanya said, you should chant the holy names of the Lord without cessation, without stop. И Господь Чайтанья ответил ему: «Непрестанно повторяй святое имя Господа без остановки». 主的圣名应该持续不断的唱诵。 And wherever possible, you should serve Krishna and his devotees, the Vaishnavas. И везде, где возможно, старайся служить Господу и Его преданным вайшнавам. 机会以便去服务主 Krishna 以及主 Krishna 的奉献者们 Vaishnava 们。 So when Satyaraj heard this, he said to Lord Chaitanya, how can I recognize a Vaishnava? 当 И когда Сатьярадж услышал это, он спросил Господа Чайтаньи: «А как мне узнать вайшнава?» 他就问主财坛讲，我怎么样才能认出一个人是 Vaishnava 呢？ What is the common symptoms of a Vaishnava? 一个 Каковы признаки вайшнава? 现是什么样子呢？他通常的症状是什么样子的呢？ So Lord Chaitanya replied, he said, whoever chants the holy name of Krishna just once is worshipable, and he is the topmost human being. И Господь Чайтанья сказал: «Тот, кто воспевает имя Господа Кришны хотя бы один раз, достоин поклонения, ибо он является высшим существом». So we're told that if a person chants the holy name once, he becomes perfect, and he should be regarded as a Vaishnava.
Тот, кто хотя бы один раз воспоет святое имя, становится совершенным 会变得 и должен считаться вайшнавом. And this is confirmed in the Upadeshamrita by Rupa Goswami. И это подтверждается в Упадешамрите Рупой Госвами. 在沙穆瑞塔当中得到了证实。 In the 5th verse of Upadeshamrita, 在 Это в 5-й шлоке Упадешамриты. it is stated there, Krishnati yashagiritam manasadriyeta. It means we should, one who has faith in the holy name, he can begin Krishna consciousness. 在这个 Там сказано, тот, кто верит в святое имя, 一个人对 становится осознающим Кришну. 别人可以开始 Krishna 知觉的生活。 But an ordinary person doesn't have such faith. Но у обычных людей такой веры нет. 没有这样的心情。 We should accept the name of Krishna to be identical with Krishna. Мы должны принять имя Кришны для того, чтобы стать подобными Ему. Krishna 是没有区别的。 One devotee was giving the lecture one time. He was saying Krishna is in his name. And 有一次一 Prabhupada, 个 Prabhupada said, no, wait. 有 Однажды один преданный давал лекцию, и он сказал, Кришна 说到 находится в своем святом имени. Однако Прабхупада сказал, нет, подожди. He said Krishna is his name. They're not different. 他怕 Он сказал, Кришна есть его святое имя, они не отличны. So Prabhupada said the same thing here. Krishna is identical with his name. И Шрила Прабхупада сказал то же самое. Кришна и его имя это одно и то же. 一样的，是同样 Yeah. 的。 The Padma Purana says the name of Krishna is like a chintamani, it's like a touchstone. 在帕德 И в Падма Пуране говорится, что имя Кришны это Чинтамани, это философский камень. 点金石， Yeah. Krishna's name is perfect, transcendental, and liberated from material contempt. Имя Кришны совершенно, трансцендентно и освобождает от материальной скверны. So we should have faith that Krishna and his name are the same, and we should chant the name with that faith. 所以一个 То есть мы должны понимать, что Кришна и его имя это одно и то же, и воспевать это все соответствующей верой. 心唱诵圣名。 But if somebody is a neophyte devotee, they cannot understand the nature of pure devotion. 但是一个处在 Однако преданный неофит не понимает природы чистой преданности. 纯粹奉献服务的 But even if a neophyte engages in devotional service and worships a deity and follows the orders of the guru, then he becomes a pure devotee. Однако даже если неофит занимается преданным служением, поклоняется божествам, выполняет указания духовного учителя, 对的明星党 он становится чистым 能 преданным. 够成为一位纯粹的奉献者。 So anybody can take advantage of hearing about Krishna from a devotee and become purified. 任何人 Любой может извлечь благо, слушая о Кришне от преданного, и он очищается. 信息逐渐受到净化。 So if we believe that the holy name of Krishna is not different from Krishna, then that is a pure devotee. Если мы верим в то, что святое имя не отлично от Кришны, тогда это чистый преданный. 也是纯粹的奉献者。 He may be a neophyte, he may be in a neophyte stage, but he can make others also devotees. 他可能 Он может быть неофитом, может быть на стадии неофита, 奉献者，但是 однако он тоже может сделать других преданными. 奉献者。 Now, if somebody worships a deity with faith, but doesn't show respect to the devotees, then he's a materialistic devotee. 如果 А тот, кто поклоняется божествам, но не выказывает уважения преданным, является материалистичным преданным. 认为是一个物质主义奉献者， So it's described that if we associate with a neophyte devotee, that by associating with a neophyte devotee, one can become a devotee also. 在圣典中， Говорится, что если мы общаемся с преданным неофитом, 如果 тот, кто общается с ним, тоже становится 二 преданным. 人也能够成为一名奉献者。 Lord Chaitanya taught Sanatana Goswami the same point. 就查坦雅 И Господь Чайтанья учил Санатану Госвами тому же самому. 要点教导了萨那塔那哥斯瓦米。 If someone has got strong faith, then he is a good candidate for Krishna consciousness. 如果 Если у кого-то есть сильная вера, то это хороший кандидат для сознания Кришны. 学当中进步的候选人， There's different degrees of faith. There's the neophyte devotee who has weak faith.
then there's the intermediate devotee, and then the first class devotee was very strong faith. Есть разные градации веры. Есть преданный неофит, у него слабая вера, потом есть преданный на среднем уровне и есть преданный высшего уровня, у которого вера очень сильна. So if we have weak faith, then that's called the kanishta adhikari. That means a neophyte devotee. Если у нас слабая вера, это значит, что мы относимся к категории преданных каништхи, неофитов. But that devotee can become an advanced devotee if he follows the regulative principles given by the guru. Однако он может стать возвышенным преданным, если он следует регулирующим принципам, данным гуру. So on the basis of one's faith and attachment to Krishna, we can judge who is a Madhyama Adhikari and who is an Uttama Adhikari. И основываясь на вере и привязанности к Кришне, мы можем судить, кто является Мадхьяма Адхикари, а кто является Уттама Адхикари. Even though one may be a neophyte devotee, he is better than any karmi or jnani. Даже если кто-то является преданным неофитом, это лучше, чем быть карми или гьяни. He is better because he has faith in the chanting of the holy name. Он лучше, поскольку у него есть вера в воспевание святых имен. But the karmi or the jnani, they have no faith in the holy name or in devotional service. Однако у карми и гьяни нет веры в воспевание святых имен и в преданное служение. So if a person is not trained in devotional service, then it's difficult for him to advance to the transcendental. Если человек не учится преданному служению, ему очень сложно вырасти до трансцендентного уровня. Even a neophyte devotee who is doing deity worship according to the rules set by the guru, then he's in a better position than any karmi or jnani. Даже преданный неофит, который поклоняется божествам в соответствии с правилами, данными гуру, гораздо лучше, чем карми или гьяни. So we'll stop here. We'll ask if there's any questions. Мы здесь остановимся, можно задать вопросы. Questions from this morning? С утра там 2 вопроса есть. 对，是的，我已经贴上来了，你看一下。第一个问题是 Govinda 问，谢谢 Guru， 怎么可以像您这样有超强的记忆力，记住很多的诗节、地名和人名？Thank you, Guru. Спасибо, гуру. Можно ли как-то развить такую память, как у вас? Вы помните столько имен, столько названий мест. So many verses, the names of place and the people's names. Well, we have to read them. Like Bhaktisiddhanta Saraswati said, he read the Chайтанья-чаритамрита 108 times. Нам нужно читать обо всем этом. Как, например, Бхактисиддханта Сарасвати читал Чайтанья-чаритамриту 108 раз. So once, if you've been reading Chайтанья-чаритамрита like that 108 times, then you start to know it. И если вы вот так прочитаете Чайтанья-чаритамриту 108 раз, то вы все это запомните. So I've been reading the Chайтанья-чаритамрита for maybe about 50 years now. 50 years. Я, например, читаю Чайтанья-чаритамриту уже около 50 лет. Prabhupada brought out, first of all, it was chapter 7 of the Mадхья-лила. Прабхупада нам сначала привез 7 главу из Мадхья-лилы. Then gradually it came out one volume after another. И потом один том выходил за другим. Now we're very lucky. We can make use of soft copies. Вы сейчас очень удачливы, у вас могут быть электронные версии. Okay, any other question? Еще вопросы? 第二个问题是一个英文的问题。Vaishnavi is asking, there are 3 versions of Chaitanya-charitamrita, Chaitanya-bhagavata, Chaitanya-mangala.
which version is the one which Srila Prabhupada translated. It's very interesting to know that how these scriptures are lost, and Bhaktivinoda Thakur found it, and later Srila Prabhupada translated into English, and now we are very fortunate to read it. Thank you. 这个关于这个问题是关于 Чайтанья-чаритамрита, Чайтанья-бхагавата, Чайтанья-мангала. Имеется 3 версии читания: Бхагавата, Чайтанья-чаритамрита, Чайтанья-мангала. И какую из них приводил Шрила Прабхупада? Очень интересно узнать, как эти священные писания потерялись и как Бхактивинод Тхакур нашел их, и затем Прабхупада перевел их на английский язык, и мы теперь так удачливы, что можем читать их. Спасибо большое. Yes, we're very lucky. Да, мы очень удачливы. Bhaktivinoda Thakur worked so hard to find these books. Бхактивинод Тхакур столько трудился, чтобы найти эту книгу. And then we explained this morning, Chайтанья-чаритамрита is the jewel, the best, the highest, the most complete, most philosophical of the 3 books. И как мы объясняли сегодня утром, Чайтанья-чаритамрита наиболее полная, является драгоценным камнем, она лучшая и наивысшая, и самая философская из 3 книг. And sometimes in the Chайтанья-чаритамрита they will refer to the Chaitanya-bhagavat. They will say that, oh, this pastime has already been described in the Chaitanya-bhagavat. Иногда в Чайтанья-чаритамрите есть отсылки к Чайтанья-бхагавате. Там написано, вот эта игра уже подробно описана в Чайтанья-бхагавате. 某些内容已经在 Чайтанья-бхагавата 当中已经描述过了。 So Krishnadas Kaviraj will not repeat something which is already explained in the Chaitanya-bhagavat. Кришнадас Кавирадж не писал о том, что уже было описано в Чайтанья-бхагавате. 已经在 Чайтанья-бхагавата 当中描述过的内容。 So Bhaktisiddhanta Saraswati, he read both the Chaitanya-bhagavat and the Chaitanya-charitamrita. He read them both 108 times. И Бхактисиддханта Сарасвати читал и Чайтанья-чаритамриту, и Чайтанья-бхагавату по 108 раз. Чайтанья-бхагавата 这2部著作，他每一部都阅读了108遍。 Now, of course, he would read the verses. He was Bengali. He could read the Bengali. He could just read the Bengali straight through. There would be no purports, but he would write. Sometimes he would add purport. Но, конечно, он читал только стихи, он бенгалец, читал их на бенгале. А тогда еще не было комментариев, и иногда он писал комментарии. 有的时候呢，这些诗节没有要旨，然后随了 Bhaktisiddhanta Saraswati 就会为这些诗节评注要旨。 Yeah. Она спрашивает, а какая из этих 3 книг была переведена Шрилой Прабхупадой? Translated by Srila Prabhupada. Which book is translated by Prabhupada? The Chaitanya-charitamrita. 在这3部著作当中，Какую книгу перевел Прабхупада? Чайтанья-чаритамриту. Prabhupada 翻译的。 But Srila Prabhupada's disciples have also translated the other books like Chaitanya-bhagavat and the Chaitanya-mangala. А ученики Шрилы Прабхупады перевели также и Чайтанья-бхагавату, и Чайтанья-мангалу. 著作 Чайтанья-бхагавата 和 Чайтанья-мангала。 Okay. Any other question? Yes。明白Guru，感谢翻译。请问Guru，个体灵魂 Jiva 也是 Krishna 的扩展吗？所有的生物体都是 Krishna 的扩展吗？ I would ask that Guru, if the living entity, Вопрос о том, является ли дживой живое существо экспансией Кришны. The expansion of Krishna, are all living beings are expansions of Krishna? Is the Jiva also the expansion of Krishna or not? Hare Krishna，图拉西曼代基。因为这个问题跟我们今天的课程不是直接相关的，所以可以请这位同学到国家梵歌的那个讲课当中。Поскольку этот вопрос не имеет отношения к сегодняшней лекции, вы можете попросить этого преданного задать его в другой раз. 往下看吧，好吧。顶拜Guru，可以讲一讲主荣耀追塔差的曼头吗？即无论你是什么于是，但我向你指引。Obeisances to Guru, can you explain the
the words spoken by Lord Chaitanya to Вопрос про ту фразу, которую Господь Чайтанья сказал Адвайте Ачарье. Где бы ты ни был, ты есть. Мог бы гуру объяснить ее? Guru 好像掉线了，稍等啊，看一下。 Muted, yeah. Okay, can you hear me now? А сейчас меня слышно? Yes. Да, Okay. хорошо. So Lord Chaitanya was offering this prayer to Advaita Acharya because Advaita was his senior in age. Господь Чайтанья принес свои поклоны Адвайте Ачарье, поскольку тот был старше по возрасту. 追塔查雅在年纪上是比他要年长的。 Advaita did not like that Lord Chaitanya would respect him, however. 实际上 Адвайте Ачарье это не нравилось, однако Господь Чайтанья все же это сделал. 是这样的敬意。 Advaita knew that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. He did not want him to be worshipped. He did not want the Supreme Lord to worship him. Адвайта знал о том, что Чайтанья Махапрабху является верховной личностью Бога. И он не хотел, чтобы Верховный Господь ему поклонялся. But Lord Chaitanya enjoyed that exchange with Advaita. He liked to offer respect to Advaita. He liked to show respect to him. Однако Господь Чайтанья наслаждался этим обменом отношениями. Он хотел оказать уважение Адвайте Ачарье, ему нравилось выказывать ему свое уважение. Advaita was the head of the Brahmana community there in Navadvip at that time. Поскольку Адвайта был главой сообщества брахманов в то время в Навадвипе. 婆罗门社团的首领。 And Advaita, of course, is also and is an expansion coming from Sadashiva and Mahavishnu. 当然了， И Адвайта также является экспансией Садашивы и Махавишну. So Lord Chaitanya was offering his respects to Advaita. Поэтому Господь Чайтанья выражал ему свое почтение. Advaita didn't like it, but Lord Chaitanya said, anyway, I'm doing it. And then Advaita, of course, would come and offer respect back to Lord Chaitanya. Адвайте это не нравилось, однако Господь Чайтанья все равно выражал ему почтение. И после этого Адвайта выразил почтение Господу Чайтанье. 回答说，无论你怎么样，我还是要向你表示这种尊敬。 And it was because of this kind of... Sorry, didn't finish. 同样的呢，同时呢，阿觉塔阿查雅也会把这种尊敬，也向这个主查坦雅玛法布表达。 所以他们之间是相互的。 Because of this kind of dealing, that at one point Advaita Acharya began to speak the Mayavadi philosophy just to anger Lord Chaitanya. И вот только из-за этого Адвайта Ачарья начал проповедовать философию Майявади, просто чтобы рассердить Господа Чайтанью. Lord Chaitanya began to preach the Yoga Vashista, the impersonal philosophy from a book called Yoga Vashista, which only speaks about merging into the Brahman. Адвайта Ачарья начал проповедовать йога Васиштху, имперсональную философию из книги, которая называется Йога Васиштха, которая говорит только о погружении в Брахман. So when Advaita did this, then Lord Chaitanya came there and he began to beat Advaita Acharya. He threw him on the ground and began to beat him. And this was very pleasing to Advaita. И когда Господь Чайтанья только узнал об этом, он сразу же пришел туда, повалил Адвайта Ачарью на землю и начал его пинать. И Адвайте Ачарье это очень нравилось. This was a loving exchange between Lord Chaitanya and his devotee Advaita. Это просто любовный взаимообмен между Господом Чайтаньей и его преданным Адвайтой. Okay. Следующий вопрос. How to reduce the intake of food whenever I... Как уменьшить свой интерес к еде? Где бы я не принимала прасад, я хочу принять его больше, чтобы получить больше милости Кришны. More Krishna's mercy. Yes. Да. Prasadam is Krishna's mercy. Прасад это и есть милость Кришны. But you have to control your tongue. Однако нужно контролировать язык. You should not eat too much. Не надо есть слишком много. In the beginning you can eat more, but gradually you have to control. Сначала можно есть больше, но постепенно нужно себя контролировать.
Especially if you're in old age, you should eat less. Особенно если вы в пожилом возрасте, то нужно кушать меньше. If you're young, then not so big problem. You can go ahead and eat more. Если вы молоды, то тогда большой проблемы нет, вы можете есть больше. Okay. Хорошо. 还有一个问题， Следующий вопрос. 查尔是玛哈威什努和萨达希瓦的共同扩展，两个灵魂如何扩展成一个灵魂呢？Obeisances to Guru. Поклоны гуру. Advaita-чарья is the expansion of. Адвайта-ачарья – это экспансия Махавишну и Садашивы. So, Как эти две души воплотились в одной душе? Yes, combined form. 是的，是 Да, это соединенная форма. Some portion from Mahavishnu, some portion from Sadashiva. Часть от Махавишну, а часть от Садашивы. 威什努有一部分是来自于萨达希瓦。 Krishna can do these things. Кришна может так сделать. 这个事情非常是可以做到的。 Okay, any more questions? Еще вопросы есть? One more question, Еще 对 один. 吧？请问咕噜个体 Последний. 也是 Krishna 的扩展吗？所有的生物体都是 Krishna 的扩展吗？ I would like to ask the Guru that if the individual soul, Jiva, Индивидуальная душа Джива – это тоже экспансия Кришны. all the living Живое существо – это экспансия Кришны или нет? or not? Well, in Bhagavad Gita, Krishna says, Mami Vamsa Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. That the living entities are all my eternal parts and parcels. В Бхагавад-гите Кришна говорит, все живые существа есть мои вечные неотделенные частицы. Yeah, so we are Krishna's energy. We're just classified as being the Prakriti of Krishna. Мы энергии Кришны, и мы относимся к Пракрити. 我们被描述为是 Krishna 的 Prakriti. Prakriti meaning the nature, but material, the nature. There's two kinds of Prakriti. There's the inferior Prakriti, which is all matter, and the living entities are superior Prakriti. Пракрити – это значит материальная природа. Есть два вида Пракрити. Один из них – это материальная природа, то есть материя, и второй – это духовная Пракрити. А живые существа – это высшая Пракрити. Yeah. We have consciousness. The inferior Prakriti has no consciousness. То есть 有知觉的， мы имеем сознание, а низшая Пракрити сознания не имеет. So yes, we are also expansions from Krishna. Example is given just like a big fire, and sparks come from the fire. We're like sparks from the fire. Мы вечные частицы Кришны. Есть пример с огнем. А так же, как искры – это частички огня, так и мы всегда являемся частичками Кришны. 我们是火里面的这些小火花。 Krishna is a big fire, and we're tiny sparks. Кришна – это как большой костер, а мы как маленькие искорки. Okay, so we'll stop here tonight. Мы здесь остановимся сегодня. 讲到这里。 So thank Tulsi Gopinath, Спасибо, Мадхья-лила Туласи Гопинат. Большое спасибо за перевод. and we'll be back tomorrow. Om Ganshya Soyo, the functions are LinkedIn. Om Juhuni, one an, Hare Krishna. Hare Krishna，感谢 Guru Maharaj 这个讲课，您辛苦了，感谢大家的聆听，Hare Krishna，我们今天就到这里了。